Hello students, myself Shekhar Salunkhe. I am working as a lecturer in Mechanical Engineering Department of Section Maharishi Dada Saheb Rawal Government Polytechnic, Dhule. So students, today we are going to learn about laser beam machining method. Okay, this is our today's topic for lecture, and once again welcome all of you for this lecture. Uh, let's start about this topic. At the end of this topic, students will able to learn or describe the working principle of laser beam machining method and draw a setup of the same. Okay, then describe the advantages, limitations and applications of laser beam machining method, and after that laser beam machining method selection with the given job for with justification. Okay, this way. And now content for today's lecture. Let's see. First of all, we will see introduction, then basic principles, then laser concept, actual LBM process, then mechanism of metal removal, and finally advantages and disadvantages of laser beam machining method. Okay, now let us start with the main topic or details about the introduction. Okay, the term use laser, we are using a laser term in this method. Okay, the term laser is an stands for light amplification by stimulated emission of radiation. LBM is non-traditional thermal process. Okay, here we are using a thermal energy for metal cutting. The thermal removing process means thermal energy provided by a heat source melts, vaporize the volume of the material to be removed simply. Among thermal removal methods, electrical discharge machining method or EBM, just we had studied in the last lecture. Okay, these are the two methods we had already studied about on the basis of thermal energy. Okay, now let us talk about the laser is an abbreviation of light amplification by stimulated emission of radiation, and each capitalize for first letter of these lines: light amplification, stimulated emission, radiation. That means laser. Okay, it is the device of producing a narrow beam of light and capable of traveling over the vast distances without depression, and it is also capable of being focused to give enormous power densities, means up to the 10 watts per centimeter square for high energy lasers. Okay, and the laser converts electrical energy into the high coherent light beam, and finally that beams provides the heat, and we are using a heat energy or thermal energy then to the thermal energy. Laser beam machining is based on the conversion of electrical energy into the light energy and then to the thermal energy. This is your working principle. Here you can see, let me point out. Okay, laser concept. Now the electrons are charged particles. They carry some energy, the energy related with the orbit in which the electron revolves. Okay, here लेझर कन्सेप्ट किंवा प्रिन्सिपल ऑफ लेझर काय आहे ते बघणार आहोत मित्रांनो आपण. इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, दे कॅरी सम एनर्जी अँड द energy related to the orbit in which the electron revolves. Generally, the electrons are present in the outermost orbit of the atom and take a part in the process of energy absorption or emission. The ground state, the state of the lowest energy, is the most stable. Okay, state of electrons. After observing the energy, electron jump to the higher energy state and staying there for some second, jump to the ground state and release the absorbed energy. Okay, then here you can see the photo emission model of electrons. They are ground state, then excited state means we are giving a excitation to the electrons. Okay, excited state means here exactly what we are doing, excitation to the electrons. Okay, electron relax to the ground states, here you can see, and photon is produced. Here is the photon production. Okay, and now electrons are energized due to the in excited states. Okay, this is your
excited state. Now this jump may be into the two stages. हा जो इलेक्ट्रॉन्सचा जंप आहे तो दोन स्टेजमध्ये जाऊ शकतो. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर स्टेट मे नॉट कम डायरेक्टली टू द ग्राउंड स्टेट बट मे हॉल्ट फॉर सम मायक्रो सेकंड्स ऑन अ सम इंटरमिजिएट स्टेट्स बिफोर फायनली कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट. ओके, ह्या केसमध्ये ते खाली ग्राउंड स्टेटला येण्याआधी, ज्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दाखवलं आहे, ग्राउंड स्टेटला येण्याच्या आधी तो मध्ये कुठेतरी इंटरमिटंट स्टेटला किंवा मध्ये थांबू शकतो काही मायक्रो सेकंडसाठी. ओके, the period for which electron stays in the higher energy state is known as the lifetime of that energy state. Okay, and lasing action कशी ऑप्टेन होते ते बघूया आता. The emission of photon is not done by only one of atom at upper energy level but on the influence of external light. On the influence of external light, a sort of chain reaction occurs and one after other atom starts emitting photons. आपल्याला photons emit व्हायला स्टार्ट होणार आहेत. Thus whole valence dump down together. This is called as your lasing action. Okay, not all the materials are suitable for producing the laser beam, but one of the most common laser materials and also one capable of delivering high power is the chromium or a ruby crystal. Okay, we are using to generate the lasers. We are using materials like chromium or on a ruby crystal. Here you can see crystal ruby is aluminum oxide. Yes, exactly what is going on there. Crystal ruby is aluminum oxide. Generally the ruby rod 1 centimeter diameter and 10 centimeter long with the end of polished fully used. Okay, we are using a ruby rod for the laser generation. Okay, actual LBM process आपण आता स्टडी करणार आहोत. व्हॉट इज ॲक्च्युअल LBM प्रोसेस मीन्स वर्किंग प्रिन्सिपल. तर बघितलं आपण की थर्मल एनर्जीपर्यंत कसे जाणार आहोत आपण आफ्टर जनरेटिंग द लेझर्स. मीन्स in the first point, in the beginning, in atom of all the crystals are to be in the ground states. Okay, then when the light is flash over the crystal, most of the atoms are rise to the excited state. Baga. Then some light waves inclined to the axis of crystal will leave the box either after only a few reflections or without strike on mirror. And in the third point, some of the waves that travel parallel to the axis of crystal and will spontaneously emit the photon of chromium ions. Yes, then these photons stimulates another atom to contribute a second photon, and this process continues as the photons are reflected and to and fro between the mirror. What is going on there? To and fro between the mirror, and at the each reflection of certain loss occurs, there is a laser generation. Okay, here you can see the process diagram. What is going on there? First point, there are crystal, then generation of light source. In the third stage there is a photon generation, and in the final state the some waves that travel parallel to the axis of the crystal. Okay, and will be spontaneously emits the photon for the chromium ions, and then here you can get the lasing action. Okay, here I am talking about the lasing action means generation of your lasers. Flash lamp is provided here, then reflective end is provided to the ruby rod. This is central ruby rod, then laser crystals, then partially reflected end at the bottom and reflective end at the upper side of your flash lamp. Then lens is provided at this outer portion, and finally lens is given to you accumulated form of the light source of after laser source. Okay, and then accumulated form of lasers directly impinge or strikes over the workpiece, and then you can cut the material with the help of your thermal energy. Okay, now let's move ahead. It is very interesting that laser has to be used on the material where it is absorbs laser energy. Okay, upon absorption of laser energy there is a rapid rise in temperature. What is going on there? Rapid rise in temperature, and leading once again to melting and vaporization and metal removal. Okay, very simple thing. How we can cut the material with the help of laser? There is a thermal energy development. Okay, and
After thermal energy development, heat generation, then the melting is going on with the metal, and vaporization is also possible there, and finally the material removal process is going on. Although several types of the laser exist, all the laser produces the intense, coherent, highly collimated beam of a single wavelength light. In a material processing applications, this narrow beam is focused by an optical lens to produce a small, intense spot of the light on the workpiece or surface, as shown in figure. The optical energy is converted into the heat energy upon impact, and temperature generated can be high to melt and vaporize any material. Okay, here what is going on about the mechanism diagram. Here you can see gas assist mechanism of material removal. Okay, then absorb the laser energy, rapid rise in temperature, melting and evaporation, and finally material is removed. Here this is the cycle diagram of your LBM, laser beam operation. Okay, there are four types of lasers. Okay, there are four types of lasers. Wait, let me clear the spots of marked spots. Okay, huh. First one is gas laser, crystal lasers means we can call as a solid lasers, and third one is semiconductor lasers. Okay, uh, types of laser action in ruby rod. I will tell you about the laser action in a ruby rod, how it means in the examination describe the laser action in ruby rod. This type of question can also be asked in your examination. Okay, the ruby rod, here you can see a central ruby rod is available. Okay, the ruby rod laser material is in the form of crystal aluminum oxide that contains about the 0.05% of the chromium. Okay, and the ruby rod is in the form of cylindrical crystal of 10 mm diameter. Okay, and 100 mm length. This is 10 mm diameter and 100 mm length. Diameter is 10 mm. The ends of ruby rod are made up of reflective mirrors as shown in figure. There is a reflective end and one is a partially reflective end. Okay, the two mirror parallels to the each other are provided to each end of the reflect of incoming light. Flash lamp is also provided. Incoming light जो आहे त्याला दोघं साईडने मिरर्स, दोन मिरर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत, and one of these mirror is fully reflective and other is partially reflected. Okay, that to allow the light pass through it, and when light throws by flash lamp on a ruby rod, बघा फ्लॅश लॅम्प काय करणार आहे, लाईट सोर्स प्रोव्हाइड करणार आहे, तर तो जसा रुबी रॉडवर फ्लॅश होणार, द क्रोमियम ॲटम इनसाइड द गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल. क्रोमियम ॲटम्स काय करतील, एक्साइटमेंटमध्ये हायर स्टेजला जाण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्या एक्साइटमेंटमुळे फोटॉन्स जनरेट होतील. इट इमिट्स द फोटॉन बिफोर रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट. म्हणजे तो परत एक्साइटमेंट स्टेटमधून नॉर्मल स्टेटला येईपर्यंत त्या फेजमध्ये, इंटरमिटंट फेजमध्ये काय करतोय, photons generation करते, and the photon comes out from the transparent mirror. What is going on here? The photon comes out from the transparent mirror in the form of laser beam. Here you can get the lasers. Okay, when it focuses through a lens and the laser beam falls to the workpiece, as a result the beam melts the workpiece and vaporizes it and penetrates in it. Okay, सम सिम्पल ॲक्शन आहे. ज्या पद्धतीने तुमचा फ्लॅश लॅम्प क्रिस्टल रॉडवर येणार किंवा रुबी रॉडवर येणार. ओके, तर क्रोमियम ॲटम एक्साईट होणार, हायर स्टेजला जातील आणि ते हायर स्टेजवरून लोअर स्टेजला परत येण्याच्या कालावधीमध्ये तुमचे फोटॉन जनरेट होतील आणि ते इमिट झालेले फोटॉन्स ट्रान्सपरंट मिररने डायरेक्टली लेझर फॉर्ममध्ये आपण इमिट करून घेतो आहे वर्कपीसवर, आणि वर्कपीसवर आल्यामुळे ते हाय हीट एनर्जी जनरेट करणार आणि मेल्टिंग ऑपरेशनमुळे कटिंग ऑपरेशन मिळणार आहे आपल्याला. सिम्पल लेझर बीम मशीनिंग मेथड आहे. नंतर आता ॲडव्हान्टेजेसबद्दल बोलणार आपण लेझर बीमच्या. नाव excellent control of a laser beam with a stable motion system achieves an extreme edge quality. Okay, laser cuts parts have a condition of nearly zero edge deformation or roll off. एक चांगली क्वालिटी कटिंग ॲक्शन कटिंगची मिळणार आहे आपल्याला. इट इज ऑल्सो फास्टर दॅन कन्व्हेन्शनल टूल मेकिंग टेक्निक. Laser cutting has a higher accuracy rate over other methods using heat generation as well as water jet cutting machine. Okay,
Then third advantage is there is a quicker turnaround for a part regardless of the complexity, because of change of the design of the parts can be easily accommodated. जर काही तुमच्या मॉडिफिकेशन्स डिझाईन चेंज होत असेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही कटिंग करू शकतात आणि इझिली ती कॉम्प्लेक्सिटी तो कॉम्प्लेक्स तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता विथ द हेल्प ऑफ लेझर कटिंग. ठीक आहे, वेस्टेज रिडक्शन असणारे हा एक महत्त्वाचा ॲडव्हान्टेज आहे. Now disadvantages about the laser beam. The material being cuts gets very hot, so narrow areas thermal expansion may be असा एक प्रॉब्लेम असू शकतो. देन डिस्टॉर्शन कॅन बी कॉज बाय ऑक्सिजन. बघा, मटेरियल डिस्टॉर्शन ऑक्सिजनमुळे होऊ शकतं थर्मल एनर्जी डेव्हलपमेंटच्या ठिकाणी, विच इज अ समटाईम्स यूज अ गॅस असिस्ट गॅस बिकॉज इट पुट स्ट्रेस इन टू द कट एज ऑफ अ सम मटेरियल. काय होणार आहे, ऑक्सिजनमुळे एक स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे त्या ठिकाणी कटिंग ॲक्शनमध्ये, आणि धिस टिपिकली प्रॉब्लेम्स इन अ डेन्स पॅटर्न्स ऑफ द होल. हा प्रॉब्लेम फक्त डेन्स पॅटर्न्समध्येच होणार आहे, ज्याची डेन्सिटी जास्त असणार आहे अशा मटेरियल्समध्ये. ओके, लेझर ऑल्सो रिक्वायर्ड द हाय एनर्जी मेकिंग देम कॉस्टली टू रन. बघा, लेझरला जनरेट करण्यासाठी हाय एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे आणि ते कॉस्टली पण होतं आहे तसं. ठीक आहे, हा एक डिसएडव्हान्टेज असणार. Lasers are not very effective on metals such as aluminum and copper alloys due to their ability to reflect light as well as absorb and conduct the heat. So that we are not using laser machining method on aluminum and copper alloys. Okay, neither are the laser appropriate to use on a crystal, glass and other transparent materials. Okay, this is the disadvantage of LBM, laser beam machining method. Let's see the applications of LBM. Cutting or engraving patterns on a thin film, then trimming of sheet metal and plastic. Non-circular holes can be machined with the aid of CNC machine. बघा, डिफरंट कॉम्प्लेक्स शेप असेल त्या पद्धतीचे होल्स पण आपण मशीन करू शकतो जर आपण CNC ऑपरेशन्स वापरले तर. इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल. बघा, लेझर आपण ॲज अ वेल्डिंग म्हणून पण यूज करू शकतोय. लेझर्स आर यूज इन अ थिएटर्स, कन्सर्ट्स अँड लाईट शोज. बघा, लाईट शोजमध्ये पण आपण जनरली बघतोय लाईटिंग सिस्टम, डिफरंट सणाला उत्सवांना आपण लाईटिंग सिस्टम यूज करतो आहे, डी जेमध्ये पण वापरतो आहे लेझर्स. तर अशा पद्धतीने लेझर्सचा यूज होतो आहे. यूज इन कम्युनिकेशन, लेझर्स कॅन ऑल्सो बी यूज इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, these are the applications of laser beam machining method. Okay, so students, this is the quiz set 1 for laser beam machining method. First question, LBM offers a good solution for the material properties below: thermal conductivity, specific heat, boiling temperature. There is an answer for all of the above. Okay, what is abbreviation of laser? Light amplification by stimulated emission of radiation. This is your answer. Then B is your answer. Which of the following are properties of laser? Highly collimated, monochromatic and coherent light beam. These all are the properties of your laser. Okay, now quiz set 2, which type of laser are used in the laser beam machining? Continuous wave, pulse wave mode, all of the mention, none of the mention. Okay, then A and B, both of the lasers are used in laser beam machining. Okay, physics of laser is very complex due to which of reason below? Scattering loss, reflection loss, all of the above. Okay, these two losses are available there, so that the physics of laser is very complex. Okay, then third question is given in the quiz set 2. State whether the following statement is true or false regarding of LBM. In LBM, high intensity laser beams are recommended for the for more material. Is that true? LBM is high intensity laser beams are recommended for more material. No, false. Answer is your wrong. Okay, so before concluding this topic, I would like to tell more about the controlling parameters of laser beam machining. There is a focal length, one of parameter related to your laser beam machining method. Then flash lamp and power density. Let us talk about the focal length. The workpiece should be placed close to the lens of machining. Okay, the focal length is lens and straight holes will be produced. If the focal length is more, taper holes will be produced. Okay, this is your one parameter, controlling parameter about the focal length of your laser lens.
Then फ्लॅश लॅम्प, इट ऑपरेट्स ॲट द रेट ऑफ 12 फ्लॅशेस एव्हरी सिंगल मिनिट. बघा फ्लॅश लॅम्प कसा यूज होणार आहे, 12 फ्लॅशेस एका मिनिटाला 12 फ्लॅश करेल आणि त्या फेजमध्ये तो एक्साइटमेंट स्टेजला ते फोटॉन्स इमिशनचं काम करणार आहे. ठीक आहे. इट शुड बी केप्ट वॉर्म टू ऑप्टेन द मॅक्सिमम इफिशियन्सी. बघा जास्तीत जास्त इफिशियन्सी मिळावी म्हणून पण फ्लॅश लॅम्प थोडंसं वॉर्मिंग सिच्युएशन त्या फेजमध्ये, लेझर जनरेशन फेजमध्ये करण्याचं काम करतो आहे. देन पॉवर डेन्सिटी हा एक पॅरामीटर आहे तिसरा. पहिला फोकल लेंथ होता, नंतर फ्लॅश लॅम्पबद्दल बोललो आहे मी, त्याचं रेट 12 फ्लॅशेस एव्हरी मिनिटला करतो आहे तो. आता पॉवर डेन्सिटीबद्दल बोलेल, त्या कंट्रोलिंग पॅरामीटरबद्दल. द पॉवर डेन्सिटी ऑफ बीम डिटरमाइन्स वेदर द बीम विल बी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कटिंग ऑर वेल्डिंग. ती कशी डिटरमाइन करतो आहे आपण, ज्यावेळेस आपण फंक्शन काय आहे, नेमकं वेल्डिंग आहे का कटिंग आहे. ठीक आहे, त्यानुसार आपण पॉवर डेन्सिटी डिफरन्स बघणार आहोत. फॉर मशिनिंग ऑपरेशन द पॉवर डेन्सिटी शुड बी हायर. बघा जर मशिनिंग करायची तर पॉवर डेन्सिटी हायर रिक्वायरमेंट आहे. अराउंड 1.5 इंटू 10⁷ वॅट पर सेंटीमीटर स्क्वेअर वी कॅन युजिंग this density. Okay, power density. Okay, your homework is difference between EDM and LBM. Okay, सर्व विद्यार्थ्यांनी EDM आणि LBM या दोघांमध्ये डिफरन्स करायचा आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन EDM अँड LBM. ओके, थँक्यू. कीप वॉचिंग फॉर फर्दर व्हिडिओज ऑफ युनिट. जवळपास हा युनिट आता संपलेला आहे, ते सेंटेन्स जरा चुकलेलं आहे. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. तर अशा पद्धतीने पहिला युनिट संपवला आहे आपण आणि आता आपण युनिट 2ला सुरुवात करणार आहोत. नॉन ट्रॅडिशनल मशिनिंग मेथड किंवा ॲडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस या विषयाच्या युनिट 2ला सुरुवात करणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सबस्क्राईब करून ठेवा, ज्याने सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी पण क्लिक करा, कारण मी विद्यार्थी ऑब्झर्व करणार आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. हॅव अ गुड डे. बाय बाय.